She has joined already. Oh, okay, fine, very good. So it's exactly 7:01. So shall we start, because already people are. Dr. Tarini will join. She is joining. Let her also join. She'll take some more time, or no, sir. She is ready to. I mean, she said she is joining. So anytime she must be here. Once she's in, we'll start. Let the speakers be there. Okay, sir. We'll wait for 5 minutes then. ವೆಲ್ಕಮ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ನೀವು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರ್. ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಎಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. He's a very well-known science writer, actually. Professor Gururaj Davangere. Then Dr. Nalini is here. Dr. Arvind Patel, again, is a very well-known, he's a surgeon, plus he's a writer. He's written a recent children book, which is a very, it's translated from English. Also he stays in Bellary. He's he was president of, immediate past president of IMA Vaidyak Barahagar Balaga. There is Dr. Sudarshan Sivai, I'm sure all of us know well, from Davangere. Then Salim is here. Yeah, Dr. Salim is here. Again, he's a novelist. Then Dr. Veena Bhatt is here. She's an excellent writer. There are, I think some of them I don't know probably. But anyway, very hearty welcome to all of you. Dr. Aruna is here. Herself is a poet. Dr. Shubhadayini is here. Dr. Patil sir has joined. Okay. President is here. President. Namaskara. Oh, Dr. N.M. Patil sir is come. Okay. Yes. Raghu sir, namaskara. Namaskara, Re. Oh, Dr. Arvind Patel is joining from, I think, OT. Yeah. Welcome. Thank you. Very Dr. kind of you to join from OT itself. It shows your commitment as well as interest in poetry. Lovely. Dr. Shaji joined from Kerala. Oh, okay. Shobhana is here. I don't know. Ms. Shobhana also is here. Dr. Abhay Matkar has joined. Oh, Dr. Abhay Matkar, welcome, sir. I think some of them will be, online thing-wise, but okay. He's online, really, actually online. Okay, welcome. Hi, sirs. Hi, everybody. Hi. Namaskara. President, Namaskara. past president, futures from some presidents also. Vimsen is giving that wry smile. Vimsen is going to give vote of thanks. But I just said future. Oh, Dr. Shaji is here. Welcome, sir. Hello. Hi, sir. Welcome. Sir, let's start. I think because it's already 7:05. So she must be joining. Dr. Tarini must be joining anytime. So we will just, I think, go ahead with the schedule, because already people who have joined should not leave. So we'll just start. And in the meantime, I'll call up anyway. I'll just make sure that she joins. So I would just share the screen. And so this is a webinar on poetry and psychiatry to mark the World Poetry Day by Indian Psychiatric Society, Karnataka Chapter. I welcome on behalf of IPS-KC the speakers, Professor R. Raghuram and Dr. R. Tarini Shubhadayini.
Actually, this particular webinar was originally planned by IPS, Indian Psychiatric Society, the national body. But then somehow tomorrow the EC meeting is happening at Hyderabad, and things didn't work out to gather a national audience. So I thought I was not for leaving it. So I thought at least since it's a webinar, we should be able to do it in Karnataka platform. And I actually just 4 days back, on the suggestion of Professor Raghuram sir, I approached IPS-KC and Dr. N.M. Patil sir and our secretary, honorary secretary, Dr. Harsha. Both of them immediately responded very enthusiastically, and as always, Dr. N.M. Patil encouraged, saying that, if you want to do it, then it doesn't clash with any other program, then go ahead. And that's why the webinar became a reality today. And I'm happy that, there are people already who are here. So the webinar itself has said, actually, this is to mark the World Poetry Day, which is supposed to be on March 21st. According to the UNESCO, this day celebrates one of the humanities' most treasured forms of cultural and linguistic expression and identity, and to promote reading, writing, and teaching of poetry across the world. The humanities and medicine, humanities in medical post-graduation as well as psychiatry post-graduation is one of the upcoming areas. In UK and US, actually, they teach poetry in medical schools. And I thought the World Poetry Day also should mean something to us as psychiatrists. So I would like to open this webinar with a verse from a very famous poem by John Henry Newman, which is incidentally is it is in 1927. This was translated to Kannada by Professor B.M. Shrikantaya. So it's a very famous verse, and this poem, actually, when I thought that this poetry webinar should happen, then I remembered suddenly this particular poem, which I had learnt as a child to sing. And Karunalu Babelake, Musukidi Mabbinali, Kai Hididu Nadasennanu, Irulu Kattelayagavi, Manedura Kanikarisi, Kai Hididu Nadasennanu. So this particular poem used to offer me a lot of solace, lot of comfort whenever I was in confusion about day-to-day things. So I thought this should be the prayer today. So with Karunalu Babelake, we first we move on to actually today's welcome was supposed to be done by our secretary, Dr. Harsha. But he is unable to join. So I welcome both the speakers, Professor Raghuram. I very distinctly remember his brainstorming sessions in Professor RR unit, as we called, when we were having our residency at NIMHANS, and he used to have brainstorming sessions on just internet or astrology, poetry, films, then, how to set up private practice. All these things we have discussed with a very, vibrant discussion. So when I thought of poetry and psychiatry, I suddenly remembered Professor Raghuram's name, and I approached him, and he's been kind enough to, accept our invitation and is here to speak for us today. And if I remember correctly, Professor R. Raghuram's mother herself was a very good poet. I don't know. I distinctly remember somewhere that, vaguely remember rather. So I welcome Professor Raghuram. Then we have another speaker, Dr. Tarini Shubhadayini. And I've got hold of two young psychiatrists, my colleagues, Dr. Shubhrata and Dr. Aruna Yediyal.
to introduce our speakers. Now, that is for a very specific reason, because Dr. Shubhrata has been using poetry in her dance presentations as a psychiatrist, wherein Mankutimana Kagga by DVG has been used by her to bring out the art of life and how exactly poetry can help a person to improve their quality of life. And Dr. Aruna Yediyal, another young psychiatrist, herself is a very good poetess. And so I thought that these two younger colleagues should be involved in this program somehow. So I asked them to introduce both the speakers, and they are going to do that job. And of course, our ever enthusiastic president is here, Dr. N.M. Patil, sir. I welcome him. And all the audience, there are varied, people from different, fields of society. There are writers themselves, there are poets, there are doctors, doctor writers. So I welcome all of you, and I call upon Dr. Shubhrata to introduce Professor Raghuram. Shubhrata. A very good evening to all of you. I consider it as an honor to introduce Professor Raghuram, popularly known as RR. Dr. Raghuram is a well-known teacher and researcher in the field of psychiatry. He worked for over 2 decades as professor of psychiatry at NIMHANS. He was the coordinator of the psychotherapy training program for residents. Subsequently, he went to UAE to initiate a postgraduate residency program in psychiatry for the first time in that region. After completing this assignment, he was professor and head of the Department of Psychiatry at KIMS, Bangalore. His main interest has been the field of cultural psychiatry, wherein he has employed an anthropological approach to examine cultural and contextual determinants of psychiatric problems. A Commonwealth Fellowship facilitated his tenure at the Department of Cultural Anthropology at the University College London, and subsequently as a WHO Fellow, he worked at the Department of Culture, Community and Health Studies at the University of Toronto. He has over 50 research publications and chapters in books. He has received several awards, both nationally and internationally, to name a few: D.L.N. Murthy Rao Award, Eminent Psychiatry Award, Bombay Psychiatric Society Silver Jubilee Award, etc. He is the founder trustee of the NGO Padai, which is involved in education for the underprivileged and children. Besides his academic involvements, Professor Raghuram is a nature enthusiast and avid bird watcher with an abiding interest in the visual arts. This was a very brief, formal introduction, but then I have 2 to 3 lines to add to it. My personal introduction of him. I think, I must congratulate Dr. Pavitra and the organizing team for having selected Dr. Raghuram, because Professor Raghuram is a true Sahridaya or a Kala Rasika. We all know who is a Sahridaya, whether it's a sculpture, a painting, or a photo. RR always has a way to put it across to others with profound lines, words, or poem from literature. So who better than RR for this today's topic? Thank you. Welcome, sir. Thank you. Thank you, Dr. Shubhrata. So without further delay, Dr. Tarini also is here. So I welcome Dr. Tarini Shubhadayini, whose introduction will be done just prior to her talk. So we would first start with Professor RR's talk. Dr. Bhimsen? Yes, madam. I think sir has a PowerPoint to share. Okay. I'll make him co-host as well. Yeah. Okay. I request all the other audience to mute yourselves. We have an interaction after both the talks are over. So, after the talks, all of you can unmute yourself one by one so that you can ask questions and interact with both the speakers. Yes, sir. I think you can share your PowerPoint. Yeah. One second.
Tell me why I'm not able to share. Oh, it's here. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. One second. Good evening, everybody, and thank you all for a very, very introduction. Both of you. And can you hear me? Sir, we can hear you. I think Dr. Bhimsen, please mute all others. Yes, madam, I'll do that. Yeah, yeah. Otherwise, I think, yeah, there's going to be disturbance. Yeah. It's okay now? Sir, one second. He's just muting everybody. Dr. Sudarshan, sir, please mute yourself. Sudarshan, sir. I have muted. Yeah, thank you. Sir, you can go ahead. Right. As I mentioned earlier, good evening to everybody, and thank you, Shubhrata, for your warm words of introduction. Couple of days earlier, we ushered in the World Poetry Day, and I think it's timely and very pertinent that we are inquiring into the interface between poetry and therapy this evening. I must deeply appreciate the effort made by the ever dynamic persons who are involved in organizing it at a very, very short notice. I'm also equally honored to have as a co-speaker a very talented and very well-known Kannada poetess, Dr. Tarini. Personally, I have always been fascinated with poetry. Poetry has an irresistible appeal to me. And I have also dabbled in poetry, wrote a couple of them, it were published and translated several of them. Over a period of time, from written poetry, I have shifted over to the visual medium in terms of visual poetry, and I find it equally enchanting. Over the course of next couple of minutes, let me take you on a journey as to what are the healing powers of poetry. And in doing so, I'll be outlining the potentials of poetry and what kind of impact it can have, and it has had, on psychological distress. When you talk about poetry, the most important statement personally to me is the one that came in the movie Dead Poets Society. Why am I not able to move? Any idea? Yep, I do. Sorry. In Dead Poets Society, there was this interesting mention. Medicine, law, business, engineering, these are, of course, very noble pursuits and extremely necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, and of course, love, these are what we stay alive for. Basically, we are immersed in a universe of poetry. Poetry is everywhere around us, but sometimes we notice, sometimes we hardly notice it. Let us look at this particular photograph, which I sourced from the net. This portrays a cobbler in Mumbai who is sitting on the pavement on a busy, hot day after finishing his work or in between his work and intently reading a book. If you look closely at the book, you will notice the title. He's reading a book of poems by Guru Ravidas. Who was Guru Ravidas? Guru Ravidas was a mystic poet saint of 15th century. He was born as a cobbler in Varanasi and spent his time mending
the leather things of all the devotees who used to visit Varanasi. But he was also a very important spiritual figure and a noted social reformer. In addition, he was an extremely talented poet, and he was one of the first to use poetry as a vehicle of spiritual communication. Much later, another poet called Dhumil wrote about a cobbler called Mochiram. And he wrote, "No man is big or small, dark or fair. Everyone is merely a pair of shoes that stand before me awaiting repair." When I look at these lines, this is what we try to do as psychotherapists. This is the essence of psychotherapy, which has been crystallized in few words by using the analogy of what a cobbler does. Personally, the question is whether poetry can really catalyze changes in therapy, and what could be the role of poetry in terms of ushering in changes in distressed minds. Poetry has immense potential. Poetry can tap into the creative aspects of life. It can also unravel deeply enmeshed feelings of various genres, some of them very difficult to express and articulate, which are deeply buried in the unconscious. So poetry has a very significant role by itself to tap the unconscious and gives it ways of expression. When we talk about the unconscious, the person who comes to our mind is, of course, Sigmund Freud, who is often referred to as the discoverer of the unconscious. During the celebration of his 70th birthday, one of his disciples hailed him as the discoverer of the unconscious. Freud's answer was quite simple. He said, "The poets and philosophers before me have discovered the unconscious. What I discovered was the scientific method by which the unconscious can be studied." It would be very hard to imagine a single feeling that has not been expressed in a poem, whether it is love, loss, anguish, joy, betrayal, excitement, disappointment, and fear. These are all the stuff of poetry. Another poet called Seamus Heaney very perceptively commented that poetry is a revelation of self to the self. When we talk about the revelation of self to self, another aspect surfaces, that there are occasions in which there can be fractures within the self. And these fractures can occur between our imagined and imaginative lives and what passes on as the so-called shared reality. Once there is a fracturing of self, we enter into the shadow lands of psychological distress. I use the word shadow lands because psychological distress, even now, elicits a lot of fear and anxiety. And basically, people feel it's a very uneasy, uncertain terrain to venture into. So shadow lands of psychological distress, as it is enacted in the inner landscapes of poets. What I will do over the next couple of slides is to narrate as to how poets who were in the midst of psychological distress articulated their suffering and give vent to it in words. The first person who comes to my mind is Sylvia Plath. Sylvia Plath has a huge hold on me because I read her book, Bell Jar, as a medical student decades ago. It was a very gripping, semi-autobiographical narrative of a talented young poet. Sylvia Plath's career was marked by tumultuous emotional distress and tumultuous relationship issues with her equally talented poet husband, Ted Hughes.
In one of her poems called The Lazarus, which she wrote in her own words early morning when the whole world is silent, before the children get up, and in the absence of my husband, she was in deep distress, and she wrote, "Dying is an art like everything else. I do it exceptionally well." She did it in the background of several suicidal attempts. Suicidal attempts, which are basically a cry for help for her to really negotiate a disturbed emotional life and disturbed interpersonal relationships. She also wrote that even though I attempted suicide and I felt very depressed and lost, I came out of the ash of all these turmoils, and I rise with my red hair, and I eat men like air. Probably what she meant as men is a synonym for her husband, Ted Hughes. Recently, there is a very young, talented poetess called Rupi Kaur. She is very, very popular in Instagram. She has written several books of poetry, and she also underwent distressing episodes of depression. And she shared it very widely in the net. In one of her poems, she wrote, "Yesterday when I woke up, the sun fell to the ground and rolled away. Flowers beheaded themselves. All that is left alive is me, and I barely feel like living." This is one of the most articulate expressions of depression, much better than what you can see in any psychiatric text. Another person who was also a doctor, yet at the same time having issues of psychological distress, wrote this poem anonymously. He said to the doctor, "To you, I'm a brief moment, a problem. If not solved, then put aside. My anguish is interesting to you, but cannot touch you. To me, your hope, you will say the forgotten words that will mend the frayed thread of my existence. Trembling, I wait for what never comes." What it expresses again is the anguish of whether others are able to resonate within the psychological distress experienced by a person, especially if it happens to be a person from the mental health discipline. Tranströmer, who was a Swedish psychologist and poet, summarized the situation very, very succinctly. He said, "I am carried in my shadow of psychological distress like a violin in its black case." Closer home, Kamala Das wrote a very powerful poem about psychiatric illnesses and how psychiatric illnesses can be perceived in a situation in which people feel helpless and unwanted. She wrote, "Madness is a country just around the corner whose shows are never lit, but if you go there, ferried by despair, the sentries will ask you to strip, at first the clothes, then the flesh, and later, of course, your bones. Their only rule is freedom." There was another extremely talented poetess called Elizabeth Jennings, who was also hospitalized several times for her manic depressive illness. She wrote a poem about her stay in the asylum called The Night Garden of the Asylum. An owl's call scrapes the stillness. Curtains are barriers, and behind them, the beds settle into neat rows. Soon they'll be ruffled. The garden knows nothing of the illness. Only it knows of the slow gleam of stars, the moon's destiny. It knows why the beds and lawns are leveled. Then all is broken from its fullness. A human cry cuts across the dream. A wild hand squeezes an open rose.
we are in witchcraft bedevilled. All these poems by very talented poets express deep distress in a way that is extremely poetic. And these moving words are quite poignant, heartbreaking to a large extent, and extremely powerful. For example, Kamala Das's perception of madness. They also deepen our understanding about the psychological distress. Basically, we are all immersed and entangled in various emotional dialogues within ourselves and in our relationships. Often we do not speak or share them. And I feel that poetry can provide us an avenue to express and untangle these emotional issues. Hence, poetry, I would feel, is both a window into our inner selves and as well as the world around us. It enables a clearer view of our connectedness within ourselves and the outer world. Let me borrow a very interesting poem by Jayant Kaikini, which amplifies the stance. He wrote, "The poem's last word is gazing elsewhere, like a child at the window seat, being both inside and outside." When we talk about the advent of poetry therapy, we must remember that is not a recent phenomenon. If you look back in history, early Egyptians wrote poetry in papyrus and then dissolved them in liquid and gave them to those who were sick to drink as a form of medicine. And throughout history, there are very well documented uses of poetry in terms of addressing human suffering. But in modern days, the person who gave a formulation of sorts to poetry therapy and organized it as an interventional medium is a person called James Pennebaker. And he wrote a book called The Healing Power of Poetry. And there is also another person, a very important person, who developed a model of poetry therapy, which is called as the RES model of Nicholas Maza. R refers to the receptive and prescriptive aspects in therapy, which involves introduction of an already existing poetry in therapy to facilitate expression of deep-seated emotional distress. E stands for expressive and creative, encouraging clients through expression of poetry, about which I'll give an example later on. And we could also use S, symbolic, by using metaphors and symbols in therapeutic process. So these two leading figures in the field of poetry therapy have heralded the advent of poetry in therapy in a very, very major fashion. And as usual, there is a profusion of many, many publications which address the area of poetry therapy in much greater detail. And there is also a Journal of Poetry Therapy, and very interestingly, a National Association of Poetry Therapy. See, if we look at what could be the role of poetry in psychotherapy, the work of psychotherapy essentially is to explore the experiential realm of clients through a reflective stance, exploring distressing emotions, acknowledging and working through them, and facilitating their expression, often through words, in a largely empathic communicative context. And poetry can be an instrument and a catalyst in the process to effect changes in patients in the throes of emotional distress. What are the applications of poetry therapy? There are hundreds and hundreds of publications. Many of them are case reports. Some of them are series of case reports which document
the impact of poetry therapy across various kinds of psychological ailments, starting from anxiety to depression to PTSD. There is a whole lot of psychological illnesses in which poetry has been used as a therapeutic medium. Let me just highlight as to what is the role of poetry in grief work. Shakespeare said it very succinctly in Macbeth. He said, "Canst thou minister to your mind deceased? Pluck from the memory a rooted sorrow, raise out the written troubles of the brain, and with some sweet oblivious antidote, cleanse the stuffed bosom of that perilous stuff which weighs upon the heart." Thomas Gunn, another very important poet, wrote very perceptively about what happens when a person is going through a grief process. He wrote, "About 10 days or so after we saw you dead, you came back in a dream. 'I'm all right now,' you said. And it was you, although you were fleshed out again. You hugged us all around then and gave you a welcoming beam. How like you to be kind, seeking to reassure. And yes, how like my mind to make itself secure." Rumi also mentioned about grief. He said, your grief is for what you have lost, life's mirror, up to where you are bravely working. Expecting the worst, you look, and instead, here is the joyful face you have been wanting to see. Your hand opens and closes and opens and closes. If it were always a fist or always stretched open, you will be paralyzed. Your deepest presence is in every small contracting and expanding, the two as beautifully balanced and coordinated as bird wings. And this is the stuff of grief therapy. What is the orientation in grief therapy? Again, I rely on Shakespeare to say, he said, "Give sorrow words, the grief that does not speak, whispers over the fraught heart and bids its break." Sometime back, I had a young mother who lost the child soon after birth. It was a very prized pregnancy, and it was the first pregnancy too. And she was quite in deep grief. She came for several sessions. In most of the sessions, she used to sit silently in front of me, sometimes softly crying, but not speaking a word. I gave her the space and time to feel comfortable in my presence. After 3 sessions, I picked out a poem purely randomly called "The Card" by Amy Merrick and handed it over to the patient sitting across. Let me read the poem. "We are connected, my child and I, by an invisible cord, not seen by the eye. It is not like the cord that connects us till birth. This cord can't be seen by any on earth. This cord does its work right from the start. It binds us together, attached to my heart. I know that it is there, though no one can see, the invisible cord from my child to me. The strength of this cord is hard to describe. It can't be destroyed. It can't be denied. It is stronger than any cord man could create. It withstands the test, can hold any weight. And though you're gone, though you're not here with me, the cord is still there, but no one can see. It pulls at my heart. I am bruised. I am sore. But this cord is my lifeline as never before. I'm thankful that God connects us this way, a mother and child. Death can't take it away." When she read it aloud, as she was reading it aloud, tears were rolling from her eyes, and she cried for almost 5-10 minutes. And she went over and read this poem again and again.
And she said, this poem has touched me in ways that no other words has touched me before. What it facilitated in that session is the poet's articulation of what happens when a mother loses a child, which found resonance in a person struggling with her own grief. And it also provided an opportunity and occasion for her to ventilate her feelings, which was holding dearly back till then. Subsequently, this session, in which poetry brought about a kind of recognition for the person as to how the loss that she has faced can be sorted and worked through, prepared the stage for the grief work, which I undertook over a course of next 10 sessions. So essentially, this particular poem was a catalyst in terms of facilitating very deeply seated feelings which a person found very difficult to articulate. This has been commented. I can't find a better kind of a summary of what happened in the session than this poem by Amit Majumdar. Amit Majumdar was the first poet laureate of Ohio. He's a nuclear radiologist. He said, I had no words until our bodies folded shut, our bodies closed around hope, like a book preserving the petals, a book we did not open till the morning when we found hope dry and brittle, but intact. So the essence of any kind of therapy facilitated and catalyzed by poetry is facilitation and emergence of hope. Again, Emily Dickinson said it very powerfully. Hope is a thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words, never stops at all. So how can poetry be helpful in therapy? It can be helpful as a vehicle for expression of emotions, as I outlined. Which might otherwise be very difficult to express. It can also promote self-reflection and exploration and increase self-awareness, help individuals to redefine their troubled situation by opening up new ways of perceiving, validating emotional experiences that they are experiencing, and help therapists, most importantly, to gain deeper insight into the emotional realm of patients in throes of psychological distress. So basically, poetry gives rhythm to silence and brings light to darkness. Poetry can also be a form of meditation because it encourages a sense of mindfulness and the ability to tap into what we are feeling, seeing, and experiencing. Basically, poetry is the shortest emotional distance between two people. And it can work as a bridge that can connect us in difficult times and help clients who are in the throes of intense emotional distress. Jung said it very perceptively. He said the sole purpose of human existence is to kindle a light of meaning in the darkness of mere being, and poetry can play a very significant role in that. Let me end this short presentation with a small verse of my own. As I tread on shadowlands, flickers of fireflies light my path. And for me, these fireflies are poems. And poems, like fireflies, can not light up the path, not just of ourselves, but also of our clients. Thank you so much. So that was really wonderful presentation. Very, I felt touched. So thank you very much, sir. Thanks for this wonderful presentation, enlightening presentation, because we keep seeing lots of clients who have problems. And I think
if we ourselves read poetry, not just psychiatrists, I think all doctors, if we read poetry, we will be able to understand our patients better. And I think it is important that we realize the importance of humanities in the practice of medicine, and that makes us more actual, human doctors, not just machine doctors. So thank you very much, sir. So without further delay, I would like to invite Dr. Aruna Yediyar. Sir, I think you need to stop sharing. Yes. Yes, sir. Yeah. So I would like to invite Dr. Aruna Yediyar to present our second speaker today, Dr. Tarini Shubhadayini. Dr. Tarini also is here. Madam? Hi, everybody. Yes. 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 And all credit goes to Dr. Pavitra. She has arranged this program in such a short notice. I'm always in awe and wonder of her creativity in all these things also. As an ardent fan of verse and words, and now a fan of course, Professor RR and Dr. Tarini now after the program. And as co-chair of Creativity and Mental Health Task Force, of which Dr. Pavitra KS is also the chair, it is my privilege and honor to introduce one of the guest speakers of today, that is the prolific poetess, Dr. Tarini Shubhadayini. Tarini Shubhadayini ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯೂ ಹೌದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ತೋಡಿ ರಾಗ, ಚಿತ್ತಗ್ಲಾನಿಯ ಮಾತು, ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಭಾಷಿ. ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಡೆಯಂತಾದವು ಸೊಡರುಗಳಿಗೆ ಹೆಡೆಯಂತಾದವು ಸೊಡರು, ಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟಲು, ಸಮಯಿಕ, ಸನ್ನಿಗೋಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀರಾ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಸಂಪಾದಕೀಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಿಜಾಪುರ ಇವರಿಗಾಗಿ ಇವರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಯುವ ಲೇಖಕರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇಂದ ದೊರಕಿದೆ. ಇವರ ಚಿತ್ತಗ್ಲಾನಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಹಲವಾರು 2-3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ. ಅಕ್ಷರದಾಹಸ್ತ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬೇಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಅವರ ಪೂರ್ವಭಾಷಿ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಕಡಮೆಗೋಡ್ಲು ಶಂಕರಭಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅವರ ಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟಲು ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದಿಂದ ಜಯಮ್ಮ ಕರಿಯಮ್ಮ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾ ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಹುಮಾನಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಹಲವಾರು ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ, ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರುಣಾ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್, ಅಥವಾ ಹಾಗೆ? Shall I start, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please go ahead. Thank you. Thank you, Dr. Pavitra, Dr. Raghuram, and all the other coordinators who organized this program, wonderful program. And being a poet, I'm very happy to participate in this program. In a very, very short period, Dr. Pavitra has arranged this. I'm very happy. Okay, I continue to speak in Kannada, if you don't mind, because I'm a Kannada poet, and let me share my opinions in Kannada. Thank you, Raghuram sir. You have enlightened me about the therapeutic use of poetry. And I have attended programs regarding visual poetry, therapeutic poetry sessions, etc.
So this is last session was enlightening, and it made me some regarding some thing about clarity. It gave me clarity, so I'm thankful to you, sir. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕವಿಯತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವಾಗಿನ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳು ನಾನು ಯಾಕಾಗ ಬರದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕವಿತೆ ನನ್ನನ್ನ ತಾನಾಗೆ ಅದು ಬರ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯಾವ ತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದೊಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೋ ಅಥವಾ ನಾವೇನೇನೋ ಕಲಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ನನ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ತಾನಾಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಒಂದು, ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕೀರ್ತನಕರ್ತಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಆಕೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಕೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅದು ಆಕೆಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಡು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡಗಳಿದೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ನಿಷೇಧಗಳಿವೆ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳವಳು. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು, ಬರಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಆಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀಲಿಲ್ವಂತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂತಂತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಂದ ತಡಿಲಾರ್ದಷ್ಟು ಆಕೆಗೆ ಬಹಳ ಬಾಧೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಮೂಲಕ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಸಿದಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾದಿನಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಸಿದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಾರ್ಗಿತ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ಕೀರ್ತನೆ ತರ ಏನೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಇದನ್ನ ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ನಂತೆ. ಆಗ ಆಕೆ ತನ್ನ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಲಂತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲಂತೆ. ಇದು ಆಕೆಯ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ತರ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡ್ರು, ನನಗೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ರಾಮಾನುಜನ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿರುವುದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಥೆಗಳಿವೆ, ಯಾವ್ದೋ ಕವಿತೆಗಳಿವೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೊಂದು ಬೆವರನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಖಲನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ತರದ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಕೇಳೋದು ಒತ್ತಡದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಒಳಗಿನ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೊರಗಿನ ಒತ್ತಡ ಒಳಗಿನ ಒತ್ತಡವಾಗಿ, ಒಳಗಿನ ಒತ್ತಡ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕವಿತೆ, ಕಾವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಳಿಗೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಆಕೆಯ ಅಂಕಿತನಾಮ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಕನಸಲ್ಲೇ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮೂರ್ತತೆ, ಒಂದು ವಾಸ್ತವತೆ, ಇದರೊಳಗೆ ತನ್ನತನವನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗಮನವನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಳೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾಗ ವಿರಾಟ ಪರ್ವವನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿವೆ,
ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜನಪದರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರಾಟ ಪರ್ವ. ಯಾಕೆ ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಪದರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೀವ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಜನರನ್ನ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ದಂಡು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನಪದರ ಕಲ್ಪನೆ, ಅಥವಾ ಅದರವ್ರ ವಾಸ್ತವ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಾರವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಮಹಾಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಕಥಾಭಾಗ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರಾಟ ಪರ್ವ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಿರಾಟ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಸುಮ್ನೆ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ, ಸಂತಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ. ಆ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಂಶ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಪರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಅವರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವ ಪರವಾದ ಒಂದು ಜೀವ ಕಾರುಣ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಡಿಬೇಕು. ಅದು ನಡೆಯೋದಾದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಗಳು ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅನುಭವ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಉಳಿಯುವಿಕೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಮಾಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಕವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಕೆಲವು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗು ನಾನು ಪೊಯಿಟ್ರಿನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ಗೆ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಘುರಾಮ್ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋವಿನ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕವಿತೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಮೊದಲಲ್ಲೇ ಬರ್ದೆ, ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಕವಿತೆಯನ್ನ ಬರ್ದೆ. ಆ ಕವಿತೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಏನೋ ಅದಿನ್ನೂ ನನ್ಗೆ 1-2 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ಕೆಲ್ಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ದೂರ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ರು, ಏನೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು, ಏನೇ ಅವ್ರು ನನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರು, ನನ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒಂದಾದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರ ಅನ್ಸೋದು. ಆ ಏಕಾಕಿತನ, ತಬ್ಬಲಿತನ ಕಾಡೋದು ನನ್ಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇತ್ತವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕೋಚ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಂಕೋಚ. ಅದನ್ನ ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಹೇಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನೊಂದ್ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಜ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನ್ಗೊಬ್ಬ ಗೆಳತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಕವಿತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು, ನನ್ನ ಅವಮಾನಗಳು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದನಿಯಾಗಿ ಕವಿತೆ ಬಂದಾಗ ಕವಿತೆಯನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ದೆ. ಕವಿತೆ ಈಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4-5 ದಶಕದಿಂದ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕವಿತೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಕವಿತೆಯ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮೂರ್ತ ಮತ್ತು ಅಮೂರ್ತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕವಿತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾನು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕ್ರಿಯೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಿರುಮ್ಮಳತೆಯನ್ನು ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ನನ್ಗೆ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನನ್ಗೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಡಗುದಾಣವೂ ಹೌದು, ನಾನು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ತಾಣವೂ ಹೌದು. ಇದರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ರಘುರಾಮ್ ಸರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬಳು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಅವಳು ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ, ಆಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಅವಳ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಯಾವ್ದೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬರಿತಾ ಹೋದಂಗೆ ಆ ದ್ವೀಪಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಂಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತ ಅವಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಂತರ್ಯದ ಒಳಬಾಳುಗಳ ಒಳಮಾತುಗಳ ಒಂದು She has been muted. ಪ್ರಾಯಶಃ ಕವಿತೆ ಅನ್ನೋದು ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಳಬಾಳುಗಳ ಒಂದು ಬೆಸೆಯುವಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಭಾಷೆಯ ಕೆಲವು ಮೆಟಫರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರೂಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಮೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಲೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕೆಲವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೈಕಾಲಜಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಐಸ್ಬರ್ಗಿನ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಆಳ ಅಗಲ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಪೊಯೆಟ್ರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕವಿ ಅವನೆಷ್ಟೇ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಅವನೇನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದು ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ಹಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಅವನು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು. ಬರಿತಾ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಇದು ಯಾವ್ದಿದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಯಾವುದೋ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಭಾಷಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೋಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೆಣಿಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಹೆಣಿಗೆ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಕ್ಕೆ ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೂಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಚುಂಗುಗಳಿದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವ ಓದುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚುಂಗುಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿಗೂ ಆಗುವಂತ ಅನುಭವ, ಹಾಗೆ ಅವನ ಸುತ್ತ ಅವನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓದುಗರಿಗೂ ಇದು ಆಗುವಂತ ಅನುಭವ. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವುದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೋ
ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕಿರೀಟ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ, ಒಂದು 100 ಜನ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ನೆರುಡನಂತ ಕವಿಗಿದೆ. ಅವನ್ ಕವಿತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕವಿತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಲೌಸ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಓದುಗ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಲು ನಮ್ಗೆ ತಾಗಿ ತೀಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ತೀಡಲು ಏನೋ ತಾಗಲು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವುದೇ ಕಾತರ ಅಂತ ಅಡಿಗರು ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ಲೀಶೆಯ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಏನೋ ತೀಡಲು ಏನೋ ತಾಗಲು ಹೊತ್ತಿ ಉರುವುದು ಕಾತರ. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಇಬ್ರಲ್ಲೂ, ಕೇಳುವ ಓದುವ ಓದುಗನಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವ ಕವಿಯಲ್ಲೂ. ಇವು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ಈ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಅಂಶ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ಅವ್ರು ಎಂಡಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮಿಣುಕು ಹುಳಗಳ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದಿವಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ, ಒಂದು ಕಾಲಮಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದು ಮೀಟಿ ದಾಟಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಕವಿತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕಾಗಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕವಿತೆ ಹುಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿತೆ ಅಲ್ಲ, ಕವಿ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ಇವನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಾವೆಯ ಪಯಣಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೋಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಹುಚ್ಚದು ಅಂತ. ಹುಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹುಚ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಉನ್ಮಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಂತ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವೂ ಕಂಪಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕಂಪಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವೇ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚು, ಉನ್ಮಾದ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ಆಗದಿದ್ರೆ, ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅನುಭೂತಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅನುಭೂತಿ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹೊಳಹನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕವಿತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ತುಂಬಾ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದೊಂದು ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹುಚ್ಚಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ನಿಜ ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕ್ಲೌನ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹುಚ್ಚು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಆಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಹುಚ್ಚುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಬರಬೇಕು. ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ತೆರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕವಿತೆಯ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳ ಕೆಲವು ಲೂಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇದನ್ನ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಮಹಾಶಯ ಕೆಥಾರ್ಸಿಸ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ, ಭಾವಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸಿನ ಥೀಸಿಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಗಿರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಅವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಯಾವುದೊಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತೆರೆಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಆ ಅನುಭವದ ಒಂದು ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತುರೀಯ ಅಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು. ಆ ತುರೀಯದ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಲೇನೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ನಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ವಾತ ಅಲ್ಲ, ಶೂನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು
ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಗಾಢತೆ, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ತುತ್ತ ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನಿನ ತುತ್ತ ತುದಿ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನಿನ ತುತ್ತ ತುದಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ರತಿಮ ಕವಿಯಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಏನಿದೆ, ಆ ಧ್ಯಾನ ಮನುಕುಲದ ಒಂದು ದುಃಖಗಳ ಒಂದು ಆತ್ಯಂತಿಕವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಏನಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶೋಧ. ಆ ಶೋಧ ಅವನಿಗೆ ಕೊನೆ ಮುಗಿತಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಬೆಳಕು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕವಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದವನ್ಗೂ, ಕವಿಯಾಗಿ ಓದುಗನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರೋವನ್ಗುನು ಇದೇ ಅನುಭವ, ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ ಏನಿದೆ, ಅನುಭವ ಒಂದು ಶೋಧ. ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಯದ ದರ್ಶನ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸತ್ಯದ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಾರುಣ್ಯದ ದರ್ಶನ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಿಡಿತ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರದ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ, ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ, ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ರೂನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದರಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೀಗಿರಬಹುದು, ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೀಗಿರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಅನೇಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು, ಅನೇಕ ಪ್ಯಾಷನ್ಸು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ಚಡಪಡಿಕೆಯ ಮೂಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆ ಚಡಪಡಿಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತತೆಯ ಒಂದು ಬಿಂದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಶಾಂತತೆಯ ಬಿಂದುವಿನ ಇದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಅವನ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದೀರಾ. ಅವನಂತ ಒಬ್ಬ ಇವನು ಕೂಡ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು ಕೂಡ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕವಿತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಯಾಕಾಗಿ ಬರ್ದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ವಯಲಿನ್ ಯಾಕೆ ನುಡ್ಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸ್ಪೇಸು ಹೌದು, ನಾವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎದುರಾದಾಗ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಯಾವುದೋ ಸಂಗತಿಯ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ ಒಂದು ನೆಲೆ ಕೂಡ ಹೌದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂತ ಪುಳಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ತುರಿಯ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಮೀಟಿ ಅದು ಒಂದು ಶೋಧವಾಗಿ, ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಪಯಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕವಿತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕವಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಂತೆ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಅರಿವು. ಆನಂದ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುವ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕವಿತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಾಗುವಿಕೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ನೇನಾಗ್ತೀವಿ, ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋರ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಹನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಕವಿತೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ತರದ ಕವಿತೆಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೋದೇನು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳಿದಾವೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕವಿತೆಗಳಿದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸ್ವಗತ ಗೀತೆಗಳಿದಾವೆ, ಚರಮಗೀತೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವುದೋ ಅಮೂರ್ತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ಅಮೂರ್ತವಾದಂತ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಜನರೇಷನ್, ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಮರ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅದಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಒತ್ತಡಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತರದ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಗದ್ಯ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಯವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ.
ಕೆಲವರಂತೂ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ತರದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮದಾದಂತ ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ಸತ್ವವನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಓದೋದು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಪಂಪನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥೆ ಓದಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಇದು ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಪರರಿನೆಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ, ಕಾಂಟೆಂಪರನಿಟಿ ಅಂತಿರುವಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸದ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಕವಿತೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪುನಃ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿಮರ್ಶಕಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋಂತ ಮಾತುಗಳೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಕವಿತೆ ಸ್ವಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ಯಾವು ನನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ಪದಗಳು, ಸಾಲುಗಳು ತಾನಾಗಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರಾಯಶಃ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ಈ ಜಿನುಗು ಹಳ್ಳಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಹಳ್ಳಗಳು. ಈ ಹಳ್ಳಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಈ ಕಾವ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಸುಂದರವೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನದೊಂದು ಕವಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಓದಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕವಿತೆಯ ಹೆಸರು ಬಿಡಿಸು ನೋಡೋಣ. ಬರೆಯುವುದು ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬರೆಯುವುದು ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆದರು, ಕೈಗೆ ಬರೆ ಎಳೆದರು, ನೋವು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯಿತು. ಲಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆದು ಸಾಕಾದ ಪೊಲೀಸು ಹೇಳಿದ, ಎಷ್ಟು ಒದ್ದರೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ, ನಿನ್ನ ಪೊಗರು ಇಳಿಸುವೆ. ದಪ್ಪರೂಲರಿನ ದೊಣ್ಣೆ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋವುಗಳು ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡವು. ಮೊಲೆ ಬಿಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗಲ ಸೊಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿ, ಹಾಗಲ ರಸ ಹಚ್ಚಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪೂತನಿ ನಾನು ಅಂತ ನಂಬಿಸುವಾಗ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಮೊಲೆ ಬಿಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗಲ ರಸ ಹಚ್ಚಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪೂತನಿ ನಾನು ಎಂದು ನಂಬಿಸುವಾಗ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ದೊಡ್ಡವನಾಗುತ್ತಾ ಬೆರಳು ಚೀಪಿದ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಳಲ ಚೀಪಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸವಿದ. ಕೊನೆಗೆ ಬಲೀತೆಂದರೆ ಮುಗಿಯಿತು, ಮರ ಜಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲೀತೆಂದರೆ ಮುಗಿಯಿತು, ಮರ ಜಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಿಕಾವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ. ತಿಪ್ಪರಲಾಗ ಹಾಕಿದರೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಬದುಕುವ ಹಠ. ತಿಪ್ಪರಲಾಗ ಹಾಕಿದರೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಬದುಕುವ ಹಠ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, madam. Thank you, Dr. Tarini Shubhadayini. Her name itself is very poetic. Actually, Professor R.R. wants me to summarize her talk in few sentences at least. She started off with a very personal experience of Harapanahalli Bhimava, who is a very well-known poetess among the Mahila Haridasas, and how a dream actually made her write poetry. And after that, she moved on to Virata Parva, recited in villages of the middle Karnataka when the rains don't come. So with that, she moved on to her personal narrative of a poetess, how actually poems evolve when she writes poems. And later, as an art critic, as a literary critic herself, she spoke volumes on
different ways how the poetry evolves and what poetry would mean to a poet as well as the reader. And she took from Shakespeare, she took from Rumi, she took from other several poets, and it was a wonderful presentation. And I would, attempt translating it in English and putting across the groups for information. And I would now invite Dr. N.M. Patil, sir, for his presidential remarks. Sir? Yeah. Yes, sir. Yeah. First of all, Pavitra, thank you for asking me to be here. And it was a wonderful program. Both Raghu and Tarini ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಕಾವ್ಯದ ರಸಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕವಿತೆ, ಕಾವ್ಯ ಇವುಗಳ ರಸಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕವಿತೆಯ ರಸಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗತ್ತೆ. ನಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೀಟ್ಸ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನನಗೇನು ಜಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ರಘು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳದಿಂದ ಅತಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಕವನಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಕವನ ಬರೆಯೋರು ಕವಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕವನಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ DVG ಅವರ ಬದುಕು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿಯಾದರ ಸಾಹೇಬ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನೋ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ CBTಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು. ಬೀಸು ಗಾಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೇಳುತ್ತ ತೆರೆಯ ಮೇಗಡೆ ಹಾರಲಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಮಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ, ನನಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಶುರುವಾತಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ. ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ಒಂದು CBT ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ CBT ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನನ್ನ ಮೇನಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿದ್ರೆ ನಿನ್ನಂಗೆ ಮೇನಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಕುಣಿಯೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಏನೋ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ಏನೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಫೆಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಜನರ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಹಳ ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಿದ್ದಂಗೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾರ್ ಕುರಿಗಳು ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೈಕೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಕವನಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ಸಟೈರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ TP ಕೈಲಾಸಂ ಬರೆದದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದ ನಮ್ ಭಾವ ಕಬ್ಬಿಣ ದೋಣಿಲಿ, ರಾಶಿ ಗಂಗೆ ತೊರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಲಿ. ಏನಪ್ಪಾ ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಗ್ರೀಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಗೋವಿನ ಹಾಡು. ಅದನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಸುಮಾರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಟಚ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಂತ ನಾನ್ ಪೇಷಂಟು ಅಥವಾ ಜನಗಳನ್ನ ನಾನಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಸಮಾಜದ ಆ ಮಾನಸಿಕತೆಗಳನ್ನ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಥಾರ್ಸಿಸ್ ಆಗಿನೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೋ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕವಿಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬಹಳ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರು. ಅವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಯುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ರಘುರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಯಮು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಡೆಡ್ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅದು. ಆ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಪೋಯಟ್ರಿ, ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ
ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದ್ ಹತ್ತುತ್ತೋ ಇಂಥದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆಯನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೇರಿಯಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ತಾರಿಣಿ ಅವರಿಗೆ, ರಘುರಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Thank you, sir. Thank you so much. Actually, we would have loved to have some interactive questions, clarifications, comments, but there's not much time left. So I promise to organize as the chairperson of Creativity and Mental Health Task Force of IPS, Indian Psychiatric Society, and the other, my co-chairperson is here, Aruna, and Literature and Psychiatry convener, his I think co-chair or convener is here, Dr. Shubhadayini. So we all promise to organize live, not webinar, a live program somewhere, in future, near future, and we would definitely promise to make this much more well attended, as well as if we organize with proper planning, I'm sure this would be very meaningful workshop. So then probably we can have a lot of questions, interactions, discussions. Now I would like to invite our editor, IPS-KC newsletter, Dr. Bhimsena Tekkikai, to propose vote of thanks. Thank you, madam. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಒಂದು ಅತಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದಂತಹ ಇಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಘುರಾಮ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಸರ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಗಾಧ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತವೆ. 4 ಸ್ಲೈಡ್ ಇದ್ರು 100 ಪುಟದ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅವು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತವೆ. ಸರ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಸ್ಲೈಡ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಝಲಕ್ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕವಿಯತ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಕವಿತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಿಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಒಂದು ತಂತಿಯನ್ನು ಮೀಟುವಂತಹ ಸಾಲುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗ್ತವೆ, ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ ಕಣ್ ತರಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ NM ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತಂದ್ರು. ಹರ್ಷಗೌಡ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್, ಎವರ್ ಡೈನಮಿಕ್, ನೀವಿಲ್ದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಸದೌತಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಹೃದಯರು ಇಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ್ಯತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹೃದಯರಿಗೂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Good night, Raghu. Good night. I would like to thank everybody. Just And quickly, 1 let minute. us, sir, Pavitra, yes, sir. which Dr. Tarini narrated, a very powerful one, has been translated into English beautifully. I mean, translating poetry is a very difficult task. And this poem has multi-layered metaphors and images. It has been beautifully translated into English. If anybody wants, I can send it across to them. I forget the person, but thank you all for a very interesting evening. Yes, sir. Yes. Thank you very much, sir. Thank you, everybody. Thank you. Good night. Good night. Madam Tarini, madam, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. I'm Thank you. here. Thank you.